India. And he did. He pioneered in textile, steel, power, hospitality, science, labor welfare, and more. That's why he's called the father of Indian industry. While turning Jamshedji's grand vision into reality, Sir Dorabji Tata set up the Dorabji Tata Trust along with Ratanji Dadabhai Tata and also established Tata Steel. He was a strong patron of sports and the first president of Indian Olympic Association. Fun fact, he was instrumental in sending India's first team to the Olympics in 1920. A shout out to him and his wife, Lady Meherbai Tata, who brought international attention to issues like child marriage in India and played a vital role in revolutionary Sada Act. At the All India Women's Conference in 1930, she demanded equal political status for women in the proposed new constitution. Her contributions remind us of Lady Navajbai Tata. She was the first female director on the Tata Sons board. As the chairman of Sir Ratan Tata Trust, she opened a skill development institute for underprivileged women, which later became the Ratan Tata Institute in 1926. When she set her mind on something, nothing could stop her. Just like Naval Tata, who championed the cause of labor welfare and looked after Sir Ratan Tata Trusts. His love for sports made him the president of Indian Hockey Federation in 1946. And that won independent India a gold in 1948 against Great Britain. What a historic win! #goals. Speaking of goals, Suni Tata set the bar really high when she drove past stereotypes as the first Indian woman to drive a car. While she explored new territories on the ground, her son J.R.D.J. Tata explored the skies. Known as the father of Indian civil aviation, he was India's first commercial pilot license holder. What's more, he set new milestones in every field he set foot in, from science to sports. Inspired by the vision of these trailblazers, we keep moving onwards and upwards. He was born into one of India's richest families. He had wealth in his hand, but loneliness in his heart. He carried a powerful name, but never had a normal childhood. This is the story of Ratan Tata. He was born on 28 December 1937 in a city now known as Mumbai. Back then, it was Bombay, into the powerful Tata family. When he was just 10 years old, his parents separated, his mother left, and little Ratan was raised by his grandmother, Lady Navajbai Tata. She became his world, his strength, his only constant. He once said, "My grandmother made me what I am." He studied in Mumbai, then moved to the US. He studied architecture at Cornell University. While there, he fell in love. He wanted to marry. She agreed. But when his grandmother's health began to fail, he returned to India to be by her side. Later, he hoped to bring his girlfriend to India, but by then, the Indo-China War had broken out. Her parents refused to let her move. The marriage couldn't happen. He never married after that. Later, he joined the Tata Group, not as a chairman, but as a trainee. He wore a helmet, worked on the shop floor, welded steel, and learned from the ground up. In 1991, he became chairman of the Tata Group. Many doubted him. They said he was too quiet, not tough enough. But Ratan Tata didn't argue. He answered with work. He launched Tata Indica, India's first truly Indian-made car. People were unsure, but he believed in Indian talent. Then he dreamed of a car every Indian could afford. He created the Tata Nano, the world's cheapest car. People laughed at him. They called it unrealistic, but he stood firm. He said, "I don't believe in making the right decisions.
I take decisions and then make them right. The Nano didn't succeed commercially, but it showed where his heart truly was. Ratan Tata later said, "Maybe we made the mistake of calling it the cheapest car instead of the most affordable." The Nano failed in numbers, but not in heart. It showed what's possible when a business leader dreams for the people. Then came one of his most daring moves. He bought Jaguar and Land Rover, two iconic British car brands. People in the UK were shocked. How can an Indian company buy us? But Ratan Tata didn't boast. He focused on performance. Under his leadership, JLR became a global success, and the world saw what India could do. He turned TCS into a global tech giant, grew Tata Steel, Tata Motors, and more. But more than companies, he built trust. But Ratan Tata is remembered not just for business, he's remembered for kindness. After the Mumbai attacks on the 26th of November, he didn't just sit back and watch the news. He went to the people. He stood with them. He visited the injured, met the families of the victims, and stood at the Taj Hotel, shoulder to shoulder with his staff, not as a businessman, as a human being. He gave away billions through the Tata Trusts, built hospitals, funded education, helped during floods, pandemics, and disasters. Few know another side of him. Ratan Tata deeply cared for animals, especially stray dogs. At Bombay House, the Tata headquarters, he built a shelter inside the building so that street dogs could rest safely. He adopted rescues, supported animal charities, and once wrote, "I have always been and will continue to be a dog lover." He never married, never lived in luxury, no private jets, no mansion, just books, tea, and quiet strength. Even in his 80s, he still worked, still supported startups, still dreamed of a better India. He once said, "I don't believe in legacy. I believe in doing something today that people will remember tomorrow." Ratan Tata passed away on October 9th, 2024, at the age of 86. He left the world quietly, just as he lived, with grace, dignity, and silence. He is no longer with us, but his vision lives on. In every life he uplifted, in every path he opened, and in every silent act of compassion he never spoke of. He was not just a businessman, he was a blessing to India. He is, and will forever remain, Ratan Tata. Without a wife, without children, a family, what motivates you, Ratan? I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. There are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times it gets very lonely. உலகத்துல நிறைய லீடர்ஸ் இருந்தாலும் அதுல சில லீடர்ஸ் மட்டும் நம்ம எல்லாருக்கும் காமனா பிடித்திருக்கும். They are known as legends with zero haters. ஈவன் செலிபிரிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ல கூட கிரிட்டிசைஸ் ஆகாதவங்கள நம்ம பார்க்கலாம். அது போல பிசினஸ் வேர்ல்ட்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 150 இயர்ஸ் ஆக சஸ்டெயின் பண்ற டாடா குரூப் லீடர்ஸ். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரெப்யூட்டட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட். மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் திங் அபவுட் டாடா இஸ் it has 10 different verticals and 30 companies, on which 29 companies are listed in stock market with the revenue of $110 billion US. சில பாப்புலர் கம்பெனிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் டாடா ஸ்டீல், டாடா மோட்டர்ஸ், டாடா பவர், டைட்டன், டாடா ஸ்கை, லக்மி, டிசிஎஸ், தாஜ் ஹோட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஏர்பின்லேருந்து ஏரோப்ளேன் வர எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கொடுக்குற ஒரே பிராண்ட் டாடா. எம்ப்ளாயிஸ் விஷயத்தில் வேர்ல்ட்ஸ் 7th largest பிரைவேட் கம்பெனி டாடா. 7 lakh எம்ப்ளாயிஸ் டாடா கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க. ஃபார்ப்ஸ் குரூப் ரிப்போர்ட் படி டாடா மோஸ்ட் ரெப்யூட்டட் கம்பெனி லிஸ்ட்ல 11th பொசிஷன்ல இருக்கு.
ஒரு சர்வே சொல்லுது மோஸ்ட் வேல்யூபிள் கம்பெனிஸ் லிஸ்ட்ல டாடா 34th இடத்தை பிடிச்சிருக்குன்னு. அதுக்கு முக்கிய கிரெடிட் டாடா குரூப் லீடர்ஸ் ஜம்ஷெட்ஜி டாடா அண்ட் ரத்தன் டாடா போல ஜம்பவாங்களுக்கு தான் போகும். இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணம் அவங்க ஃபாலோ பண்ற பிரின்சிபல்ஸ் தான். அதுல சில முக்கியமான பிரின்சிபல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட்ஸ். இயர் 2016ல டாடா குரூப்ஸ் பத்தி ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்துச்சு. அது என்னன்னா, சைரஸ் மிஸ்திரி சேர்மேன் போஸ்ட்ல இருந்து வெளியே எடுக்கப்பட்டாருன்னு. அந்த டைம் உடைய ஷாக்கிங் நியூஸா இருந்துச்சு. எதுக்குன்னா, ரத்தன் டாடா சைரஸ் மிஸ்திரிய ரொம்ப யோசிச்சு ரீசர்ச் பண்ணி தான் சேர்மேன் போஸ்டுக்கு செலக்ட் பண்ணாரு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் பல பேர் இருந்தும் சைரஸ் மிஸ்திரிய செலக்ஷன் பண்ணதுக்கு காரணம் அவரு டாட்டாவுடைய வேல்யூஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட்ஸை காப்பாத்துவாருன்னு தான். பட் சைரஸ் மிஸ்திரி டாடா குரூப்பின் வேல்யூவோட ப்ராஃபிட்ல தான் அதிக கவனம் தர ஆரம்பிச்சாரு. எக்ஸாக்ட்லி என்ன நடந்துச்சுன்னா, 2009ல ஜப்பான் கம்பெனி NTT டோகோமோ இந்தியால வந்து டாடா டெலிகாம் சர்வீஸ்ல 26% ஸ்டேக்ஸ் வாங்குச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 13,000 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க டோகோமோ. இந்த டீல் படி டோகோமோ நிறுவனம் எப்ப வேணாலும் டாடா கம்பெனியை விட்டு விலகிக்கலாம். அந்த டைம் உடைய மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவோ டோகோமோக்கு டாடா கொடுக்கணும். அந்த பீரியட்ல ரத்தன் டாடா தான் சேர்மேன் போஸ்ட்ல இருந்தாரு. பட் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு டாடா டோகோமோ லாஸை சந்திச்சது. NTT டோகோமோ ஒரு ப்ரொபோசல் வச்சாங்க. டீல் படி நாங்க விலகிக்கிறோம், எங்களுடைய ஷேர் வேல்யூ கொடுத்துருங்க. பட் அந்த டைம்ல சைரஸ் மிஸ்திரி தான் சேர்மேன் பொசிஷன்ல இருந்தாரு. அவரு ப்ரொபோசல் அக்செப்ட் பண்ணல. RBI கைட்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சைரஸ் மிஸ்திரி பணத்தை கொடுக்க மறுத்துட்டாரு. இதை கேட்ட NTT டோகோமோ டாடாவின் வாக்கு மாறாது என்று நினைத்து தானே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் என்று குழம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரத்தன் டாட்டாக்கும் இந்த விஷயம் பிடிக்காமல் இதுக்கு காரணமான சைரஸ் மிஸ்திரிய உடனேயே சேர்மேன் போஸ்டை விட்டு எடுத்துட்டாரு. ஒரு இன்டர்வியூல ரத்தன் டாடா சொன்னாரு, எங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டோட அதிகமா எம்ப்ளாயிஸ், கஸ்டமர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய ட்ரஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்று. செகண்ட் பிரின்சிபல், சக்சஸ் இஸ் பெஸ்ட் ரிவெஞ்ச். டாடா மோட்டார்ஸ் உடைய இண்டிகா கார் மார்க்கெட்ல மிகப்பெரிய லாஸை சந்திச்சது. அதனால எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் கம்பெனியை செல் பண்றது தான் நல்ல ஆப்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. அமெரிக்கா போனாரு ரத்தன் டாடா, ஃபார்ட் மோட்டார்ஸ் கிட்ட தன் கம்பெனியை செல் பண்ண. பட் மீட்டிங்ல அவமானத்தை சந்திச்சாரு ரத்தன் டாடா. எக்ஸாக்ட்லி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு வண்டி பத்தி நாலேஜ் இல்லைன்னா நீ எதுக்காக மோட்டார்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில என்டர் ஆவனீங்க? உங்க கம்பெனியை நாங்க வாங்கி உங்களுக்கு பெரிய தியாகம் பண்றோம் என்று சொன்னதை கேட்டு கோவத்தோட அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாரு ரத்தன் டாடா. ஆனா கோவத்தையும் அவமானத்தையும் வீணாக்காமல் மோட்டிவேஷனா யூஸ் பண்ணாரு. எப்படின்னா, டாடா மோட்டார்ஸ் டீமை ரொம்ப ரீசர்ச் அண்ட் ஸ்டடி பண்ண வச்சு லாஸ் ஆகியிருந்த டாடா மோட்டார்ஸை ப்ராஃபிட்ல மாத்தி காட்டினாரு. அது மட்டும் இல்ல, ஃபார்ட் மோட்டார்ஸ் கம்பெனி நஷ்டத்துல போனப்போ லேண்ட் ரோவர் அண்ட் ஜாகுவார் ரெண்டுமே ரத்தன் டாடா வாங்கி ஃபார்ட் மோட்டார்ஸை காப்பாத்தினாரு. இந்த தடவை ஃபார்ட் மோட்டார்ஸ் டீம் சொன்னது என்னன்னா, எங்க கம்பெனியை வாங்கி நீங்க தான் எங்களுக்கு பெரிய தியாகம் பண்ணியிருக்கீங்க. தேர்ட் பிரின்சிபல், கீப் லேர்னிங் கீப் க்ரோயிங். ரொம்ப குறைஞ்ச பேருக்கு தான் தெரியும், ரத்தன் டாட்டாக்கு IBMல பெரிய வேலை கிடைச்சும் போவாமல் டாடா ஃப்ளோர்ல வேலை பார்த்தது. இன்ஃபேக்ட் அங்க அவரு கல்லு தூக்குற வேலை கூட பார்த்தாரு. ஒரு இன்டர்வியூல ரத்தன் டாடா சொன்னாரு, என்னோட கரியர் ஸ்டார்டிங்ல 8 வருஷம் இப்படிதான் வேலை பார்த்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணேன். வேலை பார்க்கும் நேரத்தில் டைம் வேஸ்ட் பண்றனோ என்று தோணும். ஆனா இப்போ எனக்கு அந்த 8 வருஷம் ட்ரைனிங்ல தான் எல்லாமே நான் கத்துக்கிட்டேன் என்று ரியலைஸ் பண்றேன். ஒரு கிராஜுவேஷன் ஸ்பீச்ல கூட ரத்தன் டாடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, நம்ம கையில டிகிரி வந்துருச்சு, அதனால நம்ம படிப்பு முடிஞ்சிருச்சுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. இனிமேல் தான் நீங்க கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. லைஃப்ல க்ரோ பண்ணணும்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் லேர்னிங் அண்ட் லிசனிங் வித் டெடிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஃபோர்த் பிரின்சிபல், சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சமூகத்தின் மேல் அக்கறை கொண்டவர் மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது டாடா. வருஷம் 912 லேபர்ஸ்க்காக வெறும் 8 மணி நேரம் மட்டும் வேலை பார்க்கிற ரூல் முதலாக கொண்டு வந்தது டாடா. அதுக்கு பிறகு ஹென்ரி ஃபார்ட் அதே ரூலை அவர் கம்பெனி ஃபார்ட் மோட்டார்ஸ்லயும் ஃபாலோ பண்ணாரு இந்த இயர் 1914ல. அது மட்டும் இல்ல, 917 எம்ப்ளாயிஸ்க்காக மெடிக்ளைம் ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்து மற்ற கம்பெனிஸையும் இன்ஸ்பயர் பண்ண வச்சது டாடா. நிறைய பேருடைய கேள்வி என்னன்னா, டாடா குரூப் ரிலையன்ஸ் குரூப்போட அதிகமான மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன், நெட்வொர்க், ரெவென்யூ எல்லாமே இருந்தாலும் வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் லிஸ்ட்ல ரத்தன் டாடா பேர் ஏன் வருதில்ல? முகேஷ் அம்பானி பேர் மட்டும் எப்படி வருது? அதுக்கு காரணம் டாடா குரூப் உடைய டோட்டல் ரெவென்யூலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் 65% சேரிட்டி அண்ட் அதர் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்றது தான். லைக் ஃப்ரீ எஜுகேஷன், மெடிசின்ஸ் ஃபார் புவர் பீப்புள் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட். இது மாதிரியான பேசிக் நீட்ஸ்க்காக டாட்டாவோட ப்ராஃபிட்ஸ் போகுது. அதனால தான்
அவங்க பேர் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் லிஸ்ட்ல வருதில்ல. இதை பத்தி டாடா கிட்ட கேட்டப்போ அவர் சொன்னாரு, முகேஷ் அம்பானி இஸ் அ பிசினஸ் மேன் அண்ட் வி ஆர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். லாஸ்ட் தீபாவளியில கூட கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்காக 1000 கோடி ரூபாய் டொனேட் பண்ணாங்க. இது மாதிரியான பல சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மக்களுக்காக டாடா குரூப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு தான் 150 வருஷம் ஆனாலும் டாட்டாவின் மேல உள்ள ரெஸ்பெக்ட் இன்னும் குறையல. டாடா பத்தியான உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் வித் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரியான